Gravity drew this debris together, collapsing it into a spinning disk. At its heart, the sun was born, its nuclear fires igniting in a blaze of light. Around it, tiny fragments clumped together, forming planets. Some became gas giants, some remained barren rocks. But one, positioned at just the right distance from the newborn sun, would become the cradle of life. That distance, the so-called Goldilocks zone, wasn't too hot and not too cold, and wonder what it was. Over billions of years, life evolved, adapted, and survived. From single-celled organisms came plants, fish, reptiles, mammals, each generation shaped by catastrophe and chance. The dinosaurs ruled for over 160 million years, only to be wiped out in a single day when a space rock 6 miles wide slammed into Earth. It was destruction on an unimaginable scale. And yet, from that ruin, mammals rose, and from them, eventually, us. Humans have history only for 2,500 years, so were humans created recently? We have written language for just a few thousand years. Boats and long-distance travel only about 10,000 years. The Greek alphabet was created by adapting the Phoenician script, emerging around 800 BC. Are humans only about 10,000 years old? No, the science gives proof that the humans existed 300,000 years ago. But science gives us a much older clue: fire. Controlled, regular use of fire dates back 300,000 years. There is strong evidence that early humans used fire in Israel approximately 400,000 years ago, particularly at the Casing Cave site. 300,000 years ago, at places like Pinnacle Point in South Africa, humans used fire for cooking, heating and tool making. By 125,000 years ago, fire was part of daily human life. Conclusion: so humans were not created recently. They existed at least 400,000 years ago, long before writing or history. History is young. Humanity is ancient. Subscribe for part 2 of this video. Where did humans originate, from India or Africa? And to know more science facts. From where humans got created, Africa or India? Archaeological proof. 300,000 years ago humans used fire for cooking in the place Pinnacle Point in South Africa. Archaeological finding. In Athirambakam town of India 385,000 years back, human activity of stone tools was found. Were humans first got created in South Africa, Europe, India, or China? No. Oh, then from where? Man came from chimpanzees. But chimpanzees are not found anywhere in the world, except for one place. That is, rainy Congo forests of Central Africa. So the answer is, Congo forests of Central Africa. 300,000 years back there was Ice Age, where most of the sea water became ice and the seawater level went down, making land connects in the world. Early humans along with other animals moved to all parts of the world. Welcome to the Congo rainforest, a pristine expanse untouched by modernity, where life follows the same rhythm it has for millions of years. This breathtaking ecosystem is home to the more aggressive chimpanzees.
Not all Congo inhabitants are large predators or massive herbivores. African gray parrots, with their remarkable intelligence, aid in seed dispersal, sustaining plant diversity. The sperm of a male pig has only half of 38 chromosomes and 19 of these are delivered inside the egg of a chimp's egg that contains 24 chromosomes, 50% of DNA of 48 chromosomes. The chromosomes are merged inside the egg to create the first stem cell that has 44 chromosomes. Only 19 plus 24 equal to 43 are available, but it manages to copy one chromosome to make the number even to 44. The resulting hybrid is not a human but some other animal we call as an F1 hybrid. It might have got the foot of a pig and not the foot of chimps. When the male, F1 hybrid grew and mated with a female chimp, this resulted in a back-crossed hybrid that is a human baby from the female chimp. The human baby now has 48 plus 44 by 2 equals to 46 chromosomes, that is our current DNA. This happened some 150,000 to 300,000 years back. If all humans came from Africa, why did three very different human types emerge outside it? Neanderthals, Denisovans, and modern humans lived at the same time, yet they differed in body structure, skull shape, and genetics. Why standard model struggle? Simple branching evolution doesn't fully explain this level of biological divergence. So I examined this using comparative biology and chromosome inheritance patterns. This includes a hypothetical comparative model which I call a Chimp-Pig comparative hybrid model, shared strictly for discussion, not established consensus science. In this framework, early populations could produce 4 distinct human lineages through backcrossing, sex chromosome behavior, and autosomal mixing. One lineage remained in Africa, while others dispersed across Eurasia, later interacting and mixing in different regions. This model offers one possible explanation for why early humans became so different so quickly. The full genetic details are explained in the long video. Who is the ancestor for all these people? Correct answer: chimp and pig. Welcome to the Chimp-Pig model. For years, the gorilla has been evolution's ghost. It resembles chimps, but the Y chromosome DNA is similar to humans. But my model shows you the precise genomic key.
It predicts that pigs may have fathered humans and gorilla might have been fathered by a human. In the chimp-pig model, a male pig fathers a child with a female chimp. The offspring is called the F1 hybrid. But F1 hybrid is not a human. After F1 hybrid is grown up, it back crosses with chimp to create BC1, the humans. But the offsprings of BC1 are of 4 types, and when these offsprings cross with one another, clear 4 types of early humans are generated: Homo sapiens type 1, Neanderthals, Denisovans, and Homo sapiens type 2. The above result was obtained by doing the Y chromosome and autosome of the offsprings is shown in the table. Fundamentally wrong. The chimp-pig model says we are not just evolved chimpanzees. It claims the human species is actually a genetic hybrid between a male chimpanzee and a female pig. You think it's crazy, but the evidence is right here. Why is our skin so different from any other ape? Why do we have eyes similar to pig? Why men have flexible penis with no bone like a pig? The model points to dozens of anatomical and genetic traits that simply do not match a straight chimp to human line. This is part 6 of the full theory that has geneticists and anthropologists stunned. いいね。ちゃんゴリラだよ。あ、見て見て。見てほらほら。遊んでるボールで。In part 4, I discussed a comparative evolutionary model for early human diversity. In part 5, I want to focus on a related and often overlooked question: the gorilla. Gorillas have 48 chromosomes, the same as chimpanzees, while humans have 46 due to a known chromosome fusion. This already suggests gorillas and humans followed different evolutionary paths. However, when certain genetic markers are examined, particularly regions of the Y chromosome, some similarities with humans appear closer than expected under a simple linear divergence model. Anatomical detail. There is also an anatomical detail worth noting. Chimpanzees possess a penile bone, called the baculum. Gorillas also retain this structure, while human males do not. Brain or cognition. At the same time, gorillas have much smaller brains, roughly 1/3 the size of humans, and their cognitive abilities are often compared to those of a 2 to 3-year-old human child. Even well-known cases like Coco demonstrate learning without complex grammar or abstract language. Back-crossing explanation. In genetics, repeated back-crossing is often described using BC notation. An F1 hybrid crossed back to one parent is called BC1. Further back-crosses BC2, BC3, and so on progressively make the offspring resemble the parent population. This is a speculative model intended to encourage discussion and alternative explanations, not a statement of established consensus science. Why 20% of human male sperms are defective, leading to abortions or third sex baby? Humans are actually hybrids, who emerged as an offspring of a male pig and a female chimpanzee, according to one of the world's leading geneticists. Animals, chimp with 48 chromosomes and pig with 38 chromosomes, created a hybrid human with 46 chromosomes. The human baby now has 48 plus 44 by 2 equals to 46 chromosomes, that is our current DNA. But the sex part of the human DNA chromosome was made imperfectly from the start. It is interesting to compare the sizes of testes of men, male chimps and male pigs, and the volumes of the sperms in one ejaculation. Women must be thankful that men did not produce 250 milliliters of sperms like the male ancestor pig.
We saw in part 1 of our video that humans are hybrids formed by mating of chimp and pig and then back crossing with chimp again. DNA of chimp equals 48 chromosomes, DNA of pig equals 38 chromosomes, DNA of F1 hybrid equals 43 or 44 chromosomes, DNA of humans equals 46 chromosomes. A normal baby will have 23 plus 4 6 halves equals 46 chromosomes with the sex chromosome XX for female or XY for male. XXY is an infertile male, Hijra. The features of a grown-up XXY person are tall, longer legs, small testicular size, hard testes, small penis when not erect, breast development, female type public hair, frontal baldness absent, wide hips, narrow shoulders, poor beard growth, fewer chest hairs. Babies born with a XO chromosome, DNA has only 45 chromosomes instead of 46, often called as Turner syndrome, have rudimentary ovaries, and after growing up and after marriage, conceiving is not possible at all. There is no remedy for the infertility. Features of a XO syndrome person: short stature, no mensuration, rudimentary ovaries, elbow deformity, small breasts, widely spaced nipples, small fingernails, brown spots on skin. Rudimentary ovaries means female infertility. Medical help will not help in conceiving. இது வரைக்கும் நாம் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா, நம்பர் 1, மனிதர்கள் 4 லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னால் உற்பத்தி ஆனாங்க. எங்கே ஆனாங்க? ஆப்பிரிக்காவில் கோங்கோ என்ற இடத்துல இருந்து உற்பத்தி ஆனாங்க. எப்படி உற்பத்தி ஆனாங்க? ஆக்சுவலாக சிம்பான்சி குரங்கிலிருந்து மனிதர்கள் வந்தாங்க. சிம்பான்சி குரங்கு வந்து எப்படி வந்தாங்க? அந்த சிம்பான்சி குரங்கு பன்றிகளோட கலந்ததுனால அதனுடைய பிள்ளைகள் வந்து மனிதர்களாக பிறந்திருக்காங்க. இந்த சிம்பான்சி குரங்கும் பன்றியும் நல்ல வித்தியாசமான மிருகங்களாக இருந்ததுனால அதுக்கு பிறந்த ஹைப்ரிட் குழந்தைகள் வந்து 4 விதமாக இருந்தது, 4 டைப்பாக இருந்தது. அதில் வந்து ஆனால் அந்த மனிதர்கள் வந்து உடனே பிறக்கலை. அதாவது ஃபீமேல் சிம்பான்சியும் மேல் பிக்கும் கலந்ததுக்கப்புறம் மனுஷன் உண்டாகலை. வேறு ஒரு மிருகம் ஃபஸ்ட்டு உண்டாயிருந்து, அது வந்து FN ஹைப்ரிட்னு சொன்னாங்க. அந்த FN ஹைப்ரிட் பெருசாகி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் சிம்பான்சியோட கலந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறந்த பிள்ளைங்க தான் மனுஷங்க. அதை வந்து நம்ம பேக் கிராசிங் சொல்லுவோம். பேக் கிராசிங் 1 தான் நம்ம ஹியூமன்ஸ். அந்த மனிதங்க வந்து மறுபடியும் சிம்பான்சி குரங்கு கூட கிராசிங் பண்ணால் அதை வந்து பேக் கிராசிங் 2ன்னு சொல்லுவோம். அப்படி பிறந்த பிள்ளைங்க தான் கொரில்லாஸ். சரி, இப்போ 4 டைப்பில் மனிதர்கள் வந்து உண்டாகினாங்க. அந்த 4 டைப்பில் வந்து ஒரு டைப்பு வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருந்துட்டாங்க. செகண்ட் டைப் வந்து நீண்டத்தாள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நீண்டத்தாள்ஸ் வந்து யூரோப்பில் தங்கிட்டாங்க. அவங்க தே பிகம் யூரோப்பியன்ஸ். அப்புறம் டெனிசோவன்கிற டைப் வந்து அந்த 4 பேபியில் ஒரு பேபி டெனிசோவன் டைப் பேபி, அது வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து சைனீஸாக ஆனாங்க. அந்த டெனிசோவன்ஸ் தான் சைனீஸு. அது 4வது அந்த இந்தியன் டைப்பு மனிதர்கள் வந்து ஈரான் வழியாக கடந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்க. இந்தியாவுக்குள்ளே இப்போ சவுத் இந்தியாவில் சுற்றிலும் கடல் இருக்கிறதுனால இப்போ சவுத் இந்தியாவிலே தங்கிட்டாங்க. அவங்க தான் தமிழியன்ஸ். அவங்க நாடார் லைக். இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துட்டோன்னா இந்த டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாடார், கோனார், வன்னியர், நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார் இவங்க எல்லாம் இப்போ முன்னால் வந்தவங்க. அவங்களுடைய டிஎன்ஏ வந்து சேமாகவே இருக்குது.
இதே ஆளுங்க வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு இருந்தாங்க. எப்போ 1,00,000 வருஷத்துக்கு முன்னால். Why do some Tamil communities have a 40,000-year gap in their DNA? Let's solve the mystery. 100,000 years ago, the original, straight-haired group traveled straight from Africa to India. This foundational H lineage became the Nadars of the south, the nomadic Banjaras, and even the ancestors of the European His Romans. convoy consisted of 9 million bullock carts. Can you imagine what it must have looked like? But what about the Maravars, Parayars, and Palars? They carry the M130 marker. Logic suggests their ancestors didn't take the direct route. They took a massive detour through the frozen steppes of Russia and China. The Denisovan mix. In the frozen north, these travelers met and mixed with the Denisovans. This ancient mix gave them unique genetic upgrades for survival before they turned back south. 40,000 years after the Nadars, this M130 group finally entered Tamil Nadu. 2 epic waves, 1 ancient land. And that is exactly why. இந்திய வகையைச் சேர்ந்த சில ஆதி மனிதர்கள் ஈரான் வழியாக பயணிக்காமல் ஐரோப்பா, ரஷ்யா மற்றும் சீனா வழியாக ஒரு நீண்ட பாதையை கடந்து நாடார் போன்ற மக்கள் இந்தியாவில் குடியேறிய 40,000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவிற்குள் நுழைந்தனர். தாமதமாக வந்த அந்த மக்கள் மற்ற வகையினருடன் கலந்ததால் அவர்களின் டி.என்.ஏ வில் M130 என்ற குறிப்பான் இருந்தது. தமிழ்நாட்டில் M130 குறிப்பானைக் கொண்ட மக்கள் மறவர்கள், பறையர்கள், பள்ளர்கள், நாரிக்குறவர்கள் மற்றும் அருந்ததியர்கள் ஆவர். சுமார் 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவிலும் தமிழ்நாட்டிலும் பிராமணர்கள் இல்லை. பிராமணர்கள் தமிழ்நாட்டிற்குள் நுழைந்ததைப் பற்றி மற்றொரு காவியப் பகுதியில் பின்னர் காண்போம். கேரளாவில் உள்ள கி.மு. 6000ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்த எடக்கல் குகைகளும் சித்திரத் தமிழின் பாறைகளில் உள்ள எழுத்துக்களும் கி.மு. 6000ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்த தமிழர்களுக்கான முதல் சான்று கேரளாவில் உள்ள எடக்கல் குகைகளில் காணப்படுகிறது. கி.மு. 3020ஆம் ஆண்டில் முதல் சேர மன்னன் முடிசூட்டப்பட்டான். அவனது உடன்பிறப்புகள் பின்னர் பாண்டிய, சோழ மற்றும் பல்லவ மன்னர்களானார்கள்.